Natumai kwamba siku yako imekwenda vema na usiku wako basi ushwari. Ujambo mtazamaji kokote uliko na karibu katika taarifa zetu za usiku wa leo, ikiwa saa 3:30 usiku saa za Afrika Mashariki, tayari kukupakulia yote ambayo yameweza kujiri katika kanda Afrika Mashariki, barani Afrika na hata kote duniani. Naitwa Davis Meria na moja kwa moja unaweza tufuatizia katika mitandao yetu ya kijamii @Mwanzo TV @Davis Meria. Basi tuanze taarifa zetu na basi tunaanzia nchini Kenya, ambako kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga ameweza kumchana Rais William Samoei Ruto kwa kile anachokitaja kama kutumia maombi ya umma kuweza kuwaadaa wakenya. Pale kiongozi wa upinzani Raila Odinga hata hivyo pia naye ametangaza kwamba ataweza kuandaa mkutano wa maombi ambao utaeza malengo lake kuni kuliombea tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC, mkutano ambao amesema kwamba utaandaliwa nje ya afisi za IEBC jijini Nairobi. Hata hivyo Odinga amedokeza kuwa mkutano huo utaandaliwa wiki kesho, ila hakutoa tarehe. Pia muungano wa Azimio umefanya mabadiliko katika uongozi wake bungeni, ukiweza kumshusha kiranja wa wachache katika bunge la Seneti Fatuma Dulo, nafasi yake ikichukuliwa na seneta wa kaunti ya Narok ambaye ni Ledama Olekina. Olekina sasa atasaidiwa na kiranja na naibu kiranja wa wachache katika bunge hilo la Seneti ambaye ni seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. The elections were rigged, and doesn't matter how many times Mr. Ruto shouts, how many times he prays, the prayer is not going to help him to get away with theft of elections. Kenyans must defend electoral justice. People fought for a long time to bring multi-party back to this country, and they are not going to surrender that again and take this country back to the dark days of single-party dictatorship, where elections are basically manipulated. Sometimes there are no longer elections. Other people have raised the issues that why did you raise these issues in the Supreme Court? We are telling them that the same Supreme Court denied us access to the server. When we took our case to the courts, we demanded the court to instruct the IEBC to give us access to the server. The service provider, the company called Mathematics, refused to allow us. They even wrote a letter, which even the media has got, saying that they cannot allow us into the server because that will infringe their proprietary rights. But so after that time, we have ourselves been able to hire experts and get to the server. And we have exposed the information. We have shown the whole world the information, what is in the server. If they want Kenya to be led by a minority, fine, but Kenyans have to make that decision themselves. Do we wish minorities under the carpet? Fine, but Kenya, somebody got 5.9 million votes. Other person got 8.1 million votes. Those are the facts. Those are the facts which should not be swept under the carpet. We must defend electoral justice in our country. This week, we are going to be in Kisii on Friday. On Saturday, we are going to be in Kisumu. And then, we will also be doing a prayer for the IEBC, that we have and get an IEBC to defend the right of our people. And that prayer will be done in front of the premises of IEBC sometimes next week. Thank you. Happy to announce that our leadership in the Senate is now the leader. The minority leader is Honorable Stuart Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui, and the whip is Honorable Ledama Olekina
deputized by Honorable Edwin Sifuna. That is our lineup in the Senate. This is because some officials who were there before have opted to now work with the majority party in the Senate. And we want to be very focused. So I've asked our team to continue to represent Azimio effectively in the House. Azimio stands for the defense of the people of Kenya, the interests of our people in the House. And we want them to continue to articulate issues which are affecting our people. Tukitoka sasa nchini Kenya tuje hadi nchini Tanzania, kwani Rais Samia Suluhu Hassan leo amewaapisha mawaziri na makatibu wakuu ambao aliweza kuwateua Februari 14, ikiwa tu sehemu ya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri. Hafla hii basi iliweza kuandaliwa katika ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu basi Asia Gamba na taarifa hiyo kwa kina. Mimi Mohamed Omar Mchengerwa nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mohamed Omar Mchengerwa naapa kwamba nathibitisha kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa maliasili na utalii, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Pindi Hazara Chana naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Pindi Hazara Chana naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo kabla ya kuanza majukumu yao katika maeneo mapya waliopangiwa. Februari 14, Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko ya baraza lake la mawaziri kwa kuwabadilisha wizara, mabadiliko yaliyoenda sambamba na mabadiliko ya makatibu wakuu. Hii leo amewapisha ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam, hafla iliyohudhuriwa na makamu wa rais Dr. Philip Mpango, waziri mkuu Kassim Majaliwa, viongozi wa vyombo mbalimbali vya ulinzi na watendaji wengine wenye nyadhifa tofauti serikalini. Akitoa neno mara baada ya viapo hivyo, makamu wa rais Dr. Philip Mpango amewataka mawaziri waliokula viapo hii leo kwamba wizara zao ni wizara zenye ushawishi mkubwa kwa maana ya rushwa, hivyo ni wajibu wao kutumia nafasi zao vizuri ili waweze kuinufaisha nchi na si kujinufaisha. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa makatibu wakuu, katibu mkuu kiongozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wengine wote mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwanza ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo umependa kufanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, lakini pia safu ya makatibu wakuu. Kocha yoyote yule huwa anatazama timu yake inavyocheza,
na baada ya pale anasema ili nipate ushindi basi tabadilisha namba hii iende huku, iende defense au iende ikafunge magoli. Kwa tunakupongeza Mheshimiwa Rais. Lakini niwapongeze na nyinyi ambao mmeaminiwa. Bahati nzuri Mheshimiwa Mchengerwa, Mheshimiwa Pindi Chana, mmekuwepo, mnajua maadili ya kiserikali, na bahati nzuri kwa sababu wote mmerudi mmebadilishana namba. Mimi na imani jambo la kwanza mtakalofanya ni kukaa pamoja mbadilishane uzoefu kwenye hizo namba mlizokuwa mnacheza awali. Changamoto ni zipi, namna bora ya kuenenda ni namna gani? Na kwa Wizara ya Mali Asili na Utalii, historia kidogo ina mafunzo mengi. Kati ya wizara ambazo zimekuwa na mawaziri wengi, mojawapo ni hiyo ya Mali Asili na Utalii, ambayo ni sekta muhimu sana kwa maendeleo ya taifa letu. Ni sekta ambayo mchango wake katika fedha za kigeni, katika ajira ni kubwa sana. Kwa hiyo mmepewa dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea kukua na kuchangia zaidi katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini vile vile sekta hiyo bahati mbaya sana ina vishawishi vingi. Nina hakika Mheshimiwa Pindi Chana atakudokeza mengi aliyoona katika kipindi chake. Kwa hiyo nadhani mjiepushe na vishawishi hivyo, kama ni kwenye vitalu na mengineyo. Lakini kwa upande wa sekta ya utamaduni, ni sekta ambayo kwenye takwimu ndiyo sekta inayokuwa hivi sasa kuliko sekta zote, na ndiyo sekta ambayo inaajiri vijana wengi, tegemeo la taifa letu kesho. Kwa hiyo ukaitendee haki Mheshimiwa Pindi Chana, ukaitendee haki. Vijana wetu wanategemea sana hiyo sekta. Na labda moja tu ambalo naweza kusema, mashirikiano kati yako wewe na wasaidizi wako watendaji, bado tunaona changamoto katika wizara mbalimbali. Kwa naamini mtakwenda mliangalie vizuri. Tumezungumza mara kadhaa, Mheshimiwa Rais amelieleza hii mivutano kati ya waziri, naibu waziri, katibu mkuu haina tija. Kwa mkae kama timu moja kwa ajili ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania katika sekta ambazo mmedhaminiwa kuziongoza. Mheshimiwa Rais, hawa wote ni wazoefu, hakuna mpya. Nilidhani nisisitize tu hayo wanapoanza kazi, na watakia kila laheri na baraka. Basi mkatimize hayo matamanio ya Watanzania juu ya dhamana mliopewa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Aidha, amewataka kuacha malumbano kati ya mawaziri na makatibu wao, na hii ni kutokana na uzoefu uliopo unaonyesha kwamba kumekuwa na misuguano kati ya viongozi hao. Maana kuna mengine hayawezi kumwagwa kwenye kuku wengi, tuje tumwagiane sisi wenyewe huko. Sawa? Haya, karibuni kwenye picha. Waliokula viapo ni Mohamed Omar Mchengerwa, alikuwa waziri wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo na sasa ni waziri wa Maliasili na Utalii. Balozi Pindi Chana, aliyekuwa waziri wa Maliasili na Utalii, akihamishwa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa upande wa makatibu wakuu ni Dr. Hassan Abbas Saidi, aliyekuwa katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo na sasa kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, ambaye anachukua nafasi ya Profesa Eliamani Sedoyeka. Mwingine ni Saidi Othman Yakub, ambaye ni katibu mkuu Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Yakub akichukua nafasi ya Dr. Hassan Abasi. Kabla ya uteuzi huo, Yakub alikuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo. Asia Gamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam.
Shukran sana Asia Gamba kwa taarifa hiyo. Basi turejee nchini Kenya ambako bila shaka shirika ama la kuchunguza uchunguzi bila shaka wa jinai DCI imeweza kusema kwamba basi wamepata kanda ya video ya CCTV ya kutoka nyumbani kwa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Dr. Fred Matiang'i. Hii ni baada tu ya makachero wa DCI kuweza kuvamia nyumbani kwa waziri huyo wa zamani mapema hii leo. Cha makachero kimevamia nyumbani kwa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Inadaiwa kuwa maafisa hao ambao walikuwa wamevalia sare na wengine wakiwa na mavazi ya raia walitua nyumbani kwake Matiang'i mtaani Karen jijini Nairobi wakitumia magari 6. All I can say is this is a fishing expedition, a proper fishing expedition by the DCI to either curtail any element of the assertions that we made which were true. There were police officers at the CS residency. And this is a veiled attempt in terms of exonerating themselves of the mess that they got themselves into. So what we are saying is, let us be served with the application. Let us know how to respond to it. Because the Data Protection Act, which is a constitutional safeguard, has given the CS mandate and power to have an enjoyment of his property. This is an intrusion into the property of the CS, and this is an intrusion into his person. This is an intrusion by officers who want to cover up, and that is why we are here. We are vigilant as usual, and there is nothing that will be filed anywhere, because this is the third one. If they file another fourth one or fifth, whichever jurisdiction of the court they are going to go to, we are ready to get there, and we are ready to defend the CS, and we are ready to tell the world that this is a veiled attempt of cover-ups and an abuse of the legal process. Tukio hili linajiri saa chache baada ya mkurugenzi wa DCI Amin Mohamed kudai kuwa amepata idhini kutoka kwa mahakama kwenda nyumbani kwake Matiang'i ili kupata kanda za CCTV. DCI ilikuwa tayari imezitaka kampuni za usalama za AMSEC na Bob Morgan kuwasilisha kanda za video za kilichotokea nyumbani kwake Matiang'i usiku huo. Inspekta mkuu wa DCI Eunice Njue amesema kuwa anachunguza kisa cha jaribio la uvamizi ambacho kinadaiwa kutokea nyumbani kwake Matiang'i na wanaodaiwa kwa maafisa wa polisi. A new dimension of robbery with violence has been brought in. We neither has the CS said there was robbery, there was an attempt of robbery. It is a raid by the state agencies. That is the issue. And as we said, the raid of the state agencies cuts across more than 9 to 10 disciplined forces. So, any trying to bring an issue that there was robbery, then the DCI will arrest 1 or 2 small boys in town and say they are the ones who are attempting to rob. And the story ends. The big question we are putting is that the CS, it was a raid by state agencies in his house. Third, we are putting notice that we are not objecting to the CCTV footages being handed over, but within the law. Njue anasema kuwa iwapo kanda hizo za CCTV hazitalindwa vyema, basi kuna uwezekano ushahidi ukaitilafiwa, hali ambayo itaathiri uchunguzi. Maafisa wa polisi pia wameiandikia barua muungano wa wakazi wa mtaa wa Karen Ngong ukiwataka kutoa video za CCTV za usiku huo. Tayari tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya EACC, idara ya uchunguzi wa jinai DCI, Inspector Generali wa polisi Japheth Koome na waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Kithure Kindiki wamekana kuwatuma maafisa wa polisi katika tukio hilo la uvamizi. It is well known that the very many cases that have collapsed
and have been withdrawn is because the DCI was manufacturing evidence. We know this one, once they take the footage of the CS, they will go and manufacture it. They will tailor it. That is why we are saying we must be served, we must be present, we'll have our own experts. The CCTV footage will be extracted in the presence of the media. The whole world will see what is in that CCTV footage, so that it is no longer an issue that they have taken and cooked it. We will be asking on that 7th that the media be present, be allowed to air to the whole world what is there. Otherwise, the question of transparency and accountability is at stake. Finally, we urge the DCI. These are the lawyers of the CS, 200 of them. Serve us with applications. Don't hide sneaking from one court to another. We are ready and determined to defend CS Matiang'i to the last of the law as it provides. And when you are investigating robbery with violence, an offense that does not exist, that tells you there's malice aforethought, there's a way to frame the CS, but his legal team is ready to defend him. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaifuatizia na jinsi tu itakavyopiga hatua, nasi hatutusita kukujuza yote ambayo yanaendelea kuhusiana na madai ya uvamizi wa nyumbani kwake aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Dr. Fred Matiang'i. Tukiangazia taarifa nyingine nchini Kenya, ni kwamba Wakenya wamekumbatia pendekezo la bila shaka seneta mteule Gloria Sobwe, ambalo bila shaka aliweza kuitaka bunge kuweza kutoa taulo za kike kwa umma kote nchini. Pendekezo hili hata hivyo liliweza kuzua kisanga katika bunge la seneti nchini Kenya baada tu ya spika wa bunge hilo na bila shaka kuweza kumfurusha seneta huyo kutoka bungeni kwa kile alichodai kwamba alikosa heshima. To give notice of the following motion, that aware that period poverty refers to the common challenge plaguing women globally, wherein they are unable to attend schools or work as a cause of lack of funds for sanitary products, that is both a health risk and a signal of gender inequity. Ni tukio hili la seneta mteule Gloria Oroba kutimuliwa bungeni nchini Kenya, lakini wenzake wakamtetea kwa kusema alikuwa kwenye kipindi cha hedhi na ndio maana suruali yake nyeupe ilikuwa na doa jekundu, ikizua gumzo kuu nchini Kenya. Katika pendekezo lake bungeni, Oroba anaitaka Wizara ya Huduma za Umma, Jinsia na Usawazishaji kutoa taulo za kike haswa kwa wanawake wasiojiweza na shule za umma mashinani, hatua ambayo imekumbatiwa na wengi wa Wakenya. Hizo ni vitu zenye wangekuwa wameshaanza kitambo sana. Wangekuwa wanapatia mashule zote. Actually, every school is supposed to be distributed with sanitary towels. It's a very good thing. One, it will help a girl child kwanza ya kumashinani. Most of the girls mashinani wanakosa kwenda shule for maybe 3 weeks. Maybe not 3 weeks, like 3 days ama a week because of lack of sanitary towels. So itakuwa a very good thing. I hope kila mtu atakubaliana na hii motion to help our girl child pale hivyo mashinani. Most of them are not open-minded, wanaogopa kuongea na wazazi about menstruation flow and such thing. So kupata hiyo sanitary towel inakuwa shida mingi sana. Seneta huyo pia anaitaka wizara hiyo kuhakikisha kuwa shule za umma hazikosi vyoo na maeneo ya kuoga yaliyotengwa kwa ajili ya wasichana, huku yakiwa na bidhaa za usafi.
Watoto wa shule wanasaidika. Lakini sasa kama sisi wa mama, mtu ako kwake, hiyo shughuli ni yetu, unajipanga. Takwimu mbalimbali zinaonyesha kuwa mmoja kati ya wasichana 10 nchini Kenya hukosa shule kila mara wakati wao wa hedhi, na hivyo basi kuathiri masomo yao. Wajibu unasalia sasa mikononi mwa bunge la kitaifa, ambako mswada huu unatarajiwa kuwasilishwa, kujadiliwa na hata kupitishwa, kuona kwamba changamoto anazopitia mtoto wa kike wakati wa hedhi zinatatuliwa. Davis Mberia, Nairobi, Kenya. Tukiingia sasa moja kwa moja Afrika Kusini, ni kwamba mafuriko yameweza kuwatatiza zaidi wakazi wa Afrika Kusini na hata kusababisha wengi wao kuweza kupoteza maisha yao. Basi Asia Gamba anaangazia hali halisi ya mafuriko haya ambayo bila shaka yamewatatiza wengi wakazi nchini humo. Mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha vifo vya takriban watu 12 nchini Afrika Kusini, huku hali mbaya ya hewa ikitarajiwa kudumu kwa takribani wiki nzima. Mafuriko hayo yaliyakumba maeneo ya mashariki, kaskazini na kusini mwa nchi hiyo katika majimbo 4 kati ya 9 ya Afrika Kusini. Kwa mujibu wa idara inayohusika na usimamizi wa maafa COGTA, ni kwamba mbuga ya kitaifa ya Kruger maarufu kama sumaku ya watalii inayopakana na Msumbiji na hifadhi kubwa zaidi nchini Afrika Kusini iliathirika sana. Jimbo la Mpumalanga kaskazini mashariki mwa Afrika Kusini limeonekana kuathirika zaidi hadi sasa. Kambi kadhaa ndani ya hifadhi hiyo zimetakiwa kuchukua tahadhari. Mvua kubwa ilianza kunyesha wiki iliyopita baada ya baridi kali katikati ya majira ya kiangazi. Baadhi ya maeneo yaliona zaidi ya sentimita 20 za mvua kwa siku moja. Siku ya Jumatatu, ofisi ya Rais ilitangaza hali ya maafa ya kitaifa, kuratibu majibu na kutoa makazi ya muda, chakula na blanketi kwa wasio na makazi. Mafuriko hayo yamesomba nyumba na kusomba magari, barabara na madaraja. Hata hospitali nazo zimeathirika. Mwaka jana Afrika Kusini ilikumbwa na mafuriko mabaya zaidi kuwahi kutokea, ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 400 huko Durban, jiji la 3 kwa ukubwa nchini humo na maeneo yanayoizunguka. Asia Gamba, Mwanzo TV. Shukrani sana Asia Gamba kwa taarifa hiyo. Tukisalia bado nchini Tanzania, ni kwamba shirika la NetBlocks ambalo linaweza kushughulikia upimaji wa mitandao limedhibitisha kwamba app ya Clubhouse imezuiliwa nchini Tanzania na watoa huduma wa mitandao kadhaa. Clubhouse ni maarufu zaidi na hutumiwa tu na wanaharakati wa Tanzania waishio nje bila shaka ya nchi hiyo. Na mtandao wa Clubhouse ni baadhi tu ya mitandao ambapo watu popote walipo hukutana na kuingia kujadiliana vitu mbalimbali kwa kutumia sauti. Kupitia mtandao huu watu basi hujadili mada mbalimbali za maisha yao, ikiwemo uchumi na mambo ya kijamii. Na basi tutakuwa tunakueleza taarifa hiyo jinsi inavyojiri nchini Tanzania, jinsi hali hivi imeganda katika mtandao huo ambao pakubwa umeweza kutoa taarifa hasa kuweza kuafikia mwananchi wa kawaida wa bila shaka Tanzania. Moja kwa moja mtazamaji, basi tuingie viwanjani, kwani tuangazie klabu bingwa bara Ulaya. Bayern Munich waliweza kuwazaba PSG bao 1-0 katika ngarambe ya klabu bingwa bara Ulaya ambayo iliweza kugaragazwa usiku wa Jumanne. Tuliweza kushuhudia Kingsley Coman ambaye ni mzawa na amekuzwa katika klabu cha PSG akiweza kuwadonosha machozi bila shaka walezi wake PSG kwa kuweza kufunga bao la pekee kwa faida yao Bayern Munich. Kunakumbuka kwamba mwaka 2020 katika fainali ya klabu bingwa bara Ulaya, Kingsley Coman pia aliweza kuweka alama nyingine kwa kufunga bao la pekee la ushindi kuwasaidia Bayern Munich kuweza kuwazaba wana PSG bao 1-0 na kuwapa taji la klabu bingwa bara Ulaya.
Bila shaka kwa taarifa hiyo ya klabu bingwa bara Ulaya sina la ziada. Shukrani zaidi kwa kuniazima jicho na sikio lako usiku wa leo. Si unajua tena tunalipiga zaidi hapo kesho mtazamaji, mida ya mchana, nikikueleza yote ambayo yatakuwa yanajiri katika kanda ya Afrika Mashariki, barani Afrika na takote duniani. Gumzo liendelee katika mitandao yetu ya kijamii @MWANZO_TV @Davis Mberia, na bila shaka nitakuwa nasoma jumbe zako katika taarifa za hapo kesho. Naitwa Davis Mberia, kwa na usiku mwanana. Kwaheri.